Start பண்ணலாமா ma'am? This is full. Okay. Right. We'll Okay. start. Yeah. Sunidhi? Yes, ma'am. Yeah, you can start. Good evening to one and all present here. I'm Sunidhi, and I feel privileged to welcome you all on behalf of the Department of MBA, St. Joseph College of Engineering, to the 3-day workshop on Fundamentals of Stock Market Trading and Experiencing it through Virtual Trading. Well, once Warren Buffett said, one can best prepare themselves for the economic future by investing in your own education. If you study hard and learn at young age, you will be in the best circumstances to secure your future. It is on occasions like this we get opportunities to learn and experience new perspectives. We look forward to get an exposure about different aspects of stock market trading. I now request respected Dr. Jayashree Krishnan, Head, Department of MBA, St. Joseph College of Engineering, to deliver the welcome address. Ma'am, please. Thank you, Sunidhi. And it's my privilege to welcome Mr. Chandrasekhar, the guest of honor for the day and the resource person, for taking up their 3 days workshop on the virtual trading, market trading, experiencing it through virtual trading. This particular workshop was already conducted last year and was actually in a very high demand. And I really thank you, Chandrasekhar sir, for taking it up to such a nice way that many of our students and many of the faculties and people were actually benefited out of it. We were continuously getting requests again and again to do the same workshop once again. And with this request, with a huge demand in mind, we thought we would have this 3 days workshop once again with you as a resource person. And I'm really happy to welcome you, sir, for this particular workshop. And I'm sure the new set of people who are there today, including me as a participant, will surely be benefited. And students, I think you should all know how should we invest in, because all of us in future are going to invest into the share markets. We are going to trade, and that is going to be a way that we could have an income too. So I think it's both for the people who are thinking of taking up finance as your elective, it's going to help you out, and also for people like those who are interested in investing or understanding basics of stock market, how to invest it, it's going to be of great use. And I'm sure sir is also going to take us through virtual trading, which is going to help us out to experience what actual trading would be. So I'm sure you're all going to have a very interesting session for the next 3 days. Hope all of you enjoy it, practice it, and make use of it to the greatest extent. A warm welcome to you and all the participants. And I actually thank all the organizers for taking up all the efforts to organize this. With such overwhelming response, once again, we have actually got 1,078 participants registered. And as soon as we opened up the Google Meet, the 100 was full. Within seconds, actually, the 100 was full. And I don't know how many are going on in the YouTube now. So this is the sort of response that we are getting. We are very happy for that. Hope all of you benefit out of it. Welcome you once again, sir, for this particular workshop. Thank you all. Thank you very much, ma'am. Your thought-provoking address set a perfect platform for our guest speaker to present his presentation. Thank you once again, ma'am. Now, I would like to request Santosh Kumar to introduce our guest speaker to the participants. We are proud to have our guest speaker, Mr. R. Chandrasekharan, NISM stock market analyst. Presently, he is working as manager at Predulis India Private Limited. He has 14 years of experience in corporate world. He has 5 years of experience as analyst, and from last 3 years, he has been doing full-time trading. Even he is sharing his vast knowledge on financial market by providing the trading sessions to educate others with the motto of protecting the retail investors from institutional investors. He is specialized in technical analysis based upon the price action trading using candlesticks, which helps the investors to follow the trend of particular script and overall view of the market. And today he is with us to share his expertise and knowledge on stock market and trading. Thank you, Santosh, for a wonderful
introduction about our guest speaker. Now, I would like to request our guest speaker, Mr. R. Chandrasekharan, sir, to take over the session. Sir, please. Thank you and for introducing me. Very good evening to all. This is my second session to St. Joseph College of Engineering. So I hope you guys enjoy my session today. Maybe it will useful to your education or investment purpose. But here I will tell you one thing. This is only learning purpose. Here, using this slides and everything, what I going to tell you, you will not supposed to invest anything or doing any trading. It's only for learning purpose. Is based on this, you have practice yourself and get some knowledge. Then only you can go to the market and trade. So it is my humble request. So we will move to our presentation. Are you able to see my screen? Yes, sir. It is visible, sir. So this is our 3 days topic: fundamentals of stock market trading and experiencing it through virtual trading. Virtual trading, nothing but you can have go to browser and I will show some website. You can buy and sell, do whatever analysis you have. Based on that, you have to do buy and sell and make profit virtually. This is not, you are not going investing anything. Only virtually you can how you perform through your experience. You can understand. So we'll start with one quote. So mind is everything. What you think you become. ஸோ தமிழில் சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதாகவே நீங்கள் வந்து மாறுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோட கோட்டு. ஸோ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் பேசிக்ஸ். திஸ் இஸ் this basic is only for technical analysis. There is so many analysis part is there in trading aspect. So one is fundamental. They most of the people will do fundamental analysis. So here we only focus on the technical part. Technical analysis only we are going to take that too in basic level. So financial market, we all know that is share market, also called financial market. Here you should know how that share market is functioning. That too you have to understand. So we all know. So one company should be there in stock market. From there we can trade, right? We can trade. So how they are putting that company in the stock market in the through public initial public offering. If you see, if we take on a company, this company is running past 5 years. They doing consistent profit and they doing perfect methodology or methodology of functioning, how they functioning, they transparent their financial statement, everything. They will have that in hand. They why they going to IPO, in the sense they need some more money to invest or some capital they need. That time they will come to financial market. What they don't know, if you take 100% company share, they will dilute it
and give it to some part of some persons, like if you say FII and DII. So I will write it here, but it will not clear, but you should understand. So other one is public. So other one is maybe government. Government may also invest in particular company. So government also is there. So it is FII in the sense foreign institutional investor. So in foreign, they so many financial institution is there. They will come to India, and they will not come to India through some exchange. They will invest particular stock. So DII, we know domestic institutional investor. So we have so many institutions here. So if a particular A company will invest in B company, maybe if you take SBI is there, SBI is investing so many companies. So that is what institutional, domestic institutional investor. Public, we are public. So from there they will usually call retail trader. So we will also invest, but they will put some percentage. They will put percentage to FII, DII, and public and government. So the whole thing, who is controlling? Yeah, CB is controlling total this structure, everything. CB is controlling that the NSE, BSE exchange also. We have NSE exchange, BSE exchange, National Stock Exchange, and Bombay Stock Exchange. One more exchange is there, MCX. This is multi-commodity exchange. So this SEBI will regulate everything. They will put rules and everything to the exchange. How should they run? So everything which SEBI will direct to exchange. So SEBI will do everything. This IPO part, how much percentage you have to allocate, everything. They will standardize everything. So if one guy go to IPO, they will follow some set of rules. Once you follow through the rules and IPO is floated, then it is listed in the NSE or BSE, whatever that company will link. So they will only, some company only listed in NSE. Some company both NSE and BSE they will listed. The MCX is not share market. This is commodity market. So it will later discuss. So they will put NSE and BSE for trading. So this is how that one company listed in the NSE and BSE and start trading. People start trading after that only. So we here we have equity market, also called share market, spark market. So everything is a share market terms, but they will use in different way. So cash market they will use, spot market they use, equity market they use, share market they can tell. So everything only talking about the shares. Here one more product in the, so this whatever I am putting here, everything you have to relate to NSE and BSE. Here you could mention NSE, BSE doing everything here. So whatever equity market, cash market, spot market, everything is dealing with NSE and BSE. So this is one product. This is one product. You can buy shares and hold it so many years. Whatever when they delisted that company, that till that time you can hold that share. So this is spot market. So from spot market, they will derived from derived market, future and options market. This is nothing but same stock, same. If you take SPI stock, they will it will trade in equity market. It also trade in the future and options market. So they put some SEBI put some kind of regulations, something. They will put the future and options. If your company need future and option trading, they interested in both the spot market and future and options market. They have some set of rules. SEBI set some set of rules.
they have to meet that rules, then they can allow the both spot market and future market, they will trade. So what is the difference between spot market and future market? Spot market, you can buy one share, only one single share you can buy. If you take 100 rupees one share, if 100 rupees you have, you can buy one share. But in future market, what they formulated here, only lots in the sense they will put some amount of shares. That share only you can buy and sell. If you take take SBA also, yeah, for example, SBA, you can share take now share SBA is 405. Take, let's say 405. You can, if you 405 rupees you have, you can buy and hold it, that share. If you want to buy in future, they will allocate 100 shares. 100 shares only you can buy and sell. That is, they will put they will call it as lots. If you want to trade in future market, only lots, but that lots number of shares, they will put number of shares each company. It is not only 1,000. So different company, different kind of lots they will put. From that lot only you can buy and sell. If you want to buy only 1,000 shares, you can buy and sell in future market. Okay. Options I will tell you later. Future options is more complications, and if I tell options, it will confuse you. So I will tell in the how to trade section, options part on. Here we have F&O, Nifty F&O, Bank Nifty F&O, Stock F&O. Nifty in the sense it is index trade. They will call it as index trade. Index trade, Bank Nifty and the Nifty. We have two index trade, Bank Nifty and Nifty. Now the financial market also they introduced it recently, but that don't have any value. So I will not include on that. So Nifty and Bank Nifty, most people will trade in the index part. How they formulated the Nifty, they will they include taken 50 companies. They taken 50 blue chip companies. Based on that 50 companies share movement, Nifty movement is happening. So they will put some percentage and weightage on particular companies. That 50 companies, they will put some weightage. Based on that, the Nifty will trade. Same way, some 8 bank shares, how they move. Based on that, Bank Nifty will move. Same like shares, Bank Nifty and Bank Nifty, same like shares, but it is not a single segment. It is combined of so many shares, so many companies. They will run according to their movement. So stock future also there. So I already told you, SBI, you trade in equity market and future and market also. So currency derivatives, this is also here how will trade now, by it will based on the currency value. If US currency, they have some value and INR have some value, it's against the INR and USD, it will trade based on this currency value. So we have so many pairs, Euro and INR, USD INR. So you people should understand, you heard about forex trading. So this forex trading is not legal in India. If anybody opening forex trade and trading, it is your own risk. So here SEBI will not entertain any forex trade in India. It will not approve any exchange trade in currencies in India. So if people go on the net and search forex trading and opening some account, it is not a real exchange. So somebody getting data from some other exchange, they will run the data, they get for money from you. Sometime they will pay back, sometime they will close it. So be careful on forex trading. So
one more exchange is multi commodity exchange. So only here it will deal energy, metals, and agriculture product. Energy we have natural gas and crude oil. Here also this is also future market. This is not spot market. It is also future market. Here also you can trade in lots. So if you trade a natural gas, it is 1,250, I think, 1,250 lot size. If you want to trade crude oil, that is 100. So multiply of 100. If you want to increase this trade, if you want to increase the trade, multiply of, you've got to multiply by 1,250. If you Excuse me, sir. Chandrasekhar, sir. yes, Sir, volume, participants feel that you are a little bit feeble. Can you increase your volume? okay, wait a minute. Now okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So here, thank you, madam. Here also you can trade in lots. So I already told you, natural gas 1,250 lots and crude oil 100 lot size. If you want to increase this size, multiply of, if you want to increase, you want to put 5 lots, it will automatically go to 500. So if you take one move, it will also, your trade account will add up in the multiplication of 500. Your loss also, it will multiplication of 500. So that also there. So whatever you are increasing 100. The lot size will make double, triple. You can increase that. So that is future market. So one thing I missed in the future market. In the future market, in spot market, you can buy one stock and hold until that company delisted from the exchange. In future market, it is time bound. This time limit is there in future market. Within that, it is time limit is every future market 1 month. Within that 1 month, you have to close your trading. If you want to buy SBI, July. So in July end, you have to close it that trading. Otherwise, exchange will put penalty. So this is if you want to trade, extend your rollover, you have to send it to your broker and rollover. That is some other rules is there. But it is only within month you have to close your trading. You can trade both way. That I will tell you in the trade. Here in future market, you can sell and later you buy it. So within that month, you can buy and hold it. Later you can sell, you can hold it, and later you can buy it. But in spot market, only you can buy it. If you sell it and buy it, it is intraday. So I will tell you in the trading part, how to trade part. I will explain everything. So here future market is that time limit is there. That is what I am trying to say. So next one is trading method. So there are two methods is there. One is fundamental analysis. One is technical analysis. Fundamental analysis, we are not going to touch anything. Uh, just I will tell you what is fundamental analysis. But technical analysis, we are go with all basic everything, terminology, everything. So this fundamental analysis, you know. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Your voice is not audible proper, sir. Voice Wait a is. minute. Wait a minute. I will. Yes, sir. Now it is right, sir. Now it's Now it fine. is.
I think now it will be okay, right? Yes, sir. Now it is okay. Okay, thank you. So this fundamental analysis based on financial data. You guys know every company they will have quarterly result, P&L, and balance sheet. Everything is there. They will usually if you listed in exchange, you have to submit quarterly result or yearly result, half yearly result. Everything you have to submit it through submit it in the exchange. So you can also see it in the newspapers. Some companies will publish quarterly result, all that. So based on this data, you have to predict the stock movement, how it will go, it is worth to buy or not. So based on that, they will that institution investors they will analyze both the technical analysis and the fundamental analysis. They will put some calculation. They will arrive some data. Based on data, they will go long. So if you invest on one company, they will go long for 2 years, 3 years. They will analyze some data. So that part we are not we are not going to discuss here. Here that become people. If you there any become people, they know this is P&L section. We have revenue in interest, whatever interest they are paying, expenses. So finance other operating margin is financial margin. So other income, depreciation, everything is P&L. They will take this data and put some calculation. They will arrive some conclusion if this stock is worth or not. So these are balance sheet. One more financial data. You guys know that is a balance sheet. We have asset and liabilities. Here one thing is there CWIP. Anybody know CWIP? What is CWIP? I think so many financial electives person is there in MBA. Sir, capital working in process, I think so, sir, but I am not sure. Yes, same. Thank you. So the company will invest there. No, they will buy some goods or they will new company, new location. They will arrange something. They will operate new location. They will invest something. So that will in progress. That also there. So we are not going to touch anything on fundamental analysis, though technical analysis. So here is the we mostly focus on the technical analysis part. What is the basic is there? We will discuss. So technical analysis. So predicting here predicting price using technical chart. So technical chart is so many chart is there, pie chart, OHLC chart, and candlestick chart. So using the chart with the indicator, we can trade. Using the chart with volume, how many volume that trading daily, weekly, on weekly basis, how many shares buying and selling happening. That is volume and nothing but how many amount of shares they are buying daily or weekly or monthly, and buying selling happening how many. So if you take SBI, it will crore in trade, 2 crores, 3 crores per day. They will buy and sell will happen in SBI. So that is volume. Based on this thing, we can do some analysis and buy and sell. We can do buy and sell. This is technical chart. It is look like what you think right now. It is rocket science. It is something there. Line is going here and there. We are not going to touch any that indicator part. We have so many indicators. I put I like to tell you so many indicators. Yes, I will put only few indicators here. So many indicators is there. Famous indicators I put here: RSI, MACD, volume, super trend here, super trend, moving average, VWAP, volume weighted average price. This we are not going to touch. We are going to only discuss this green and red bar. We will only discuss about the green and red bar.
Based on that, we are going to trade. Why I am not telling that indicator part. Indicator part is so many lacking is there. It will give you signal. It will give you information. Uh, uh, let's say if you take trade based on the indicator, but in candlestick it will indicate. If you take a weekly handle, it will few more weeks before it will indicate something. After few weeks only, that indicator will tell you you can stock will move this direction or that direction. So there are so many lagging is there in indicator. So in fresher, what they do, they simply go with indicator. Whatever indicator tells, they will buy and sell, close their trading, but you will not success anything. If you have to take raw data, so you have to analyze, get some information from that data. Based on that, you have to do your trading, then only you can be successful. So we here what I am trying to say, only that green and red bar we are going to discuss. We are not touching anything. Indicator is very easy. If you go any trading platform, they will have so many indicators. Just click, it will come to your chart. So you have to rely on totally in the indicator. Indicator will not give accurate information. As per my experience, it will not give accurate information. It will give some reliable information, but you cannot take trade based on this. Will if you take based on that, you will not success. This is my personal experience. So types of charts, you guys know, this is line chart. This line chart we mostly use that overall structure. Overall stock is how moving from bottom to high or top to low. So overall structure we can use this line chart. From this line chart we cannot do anything in the sense, here we cannot know how this price moving from here. You guys audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So we may not know how this stock will move from here. This only know it is formed. Only it's only line is there. It is once formed, then only it will come to know. So from we are going to act in this part only. In this part only we are going to act, buy or selling or everything. We are going to act here. We are going to act here. So based on this chart, we cannot do anything here. So we can only say price moving from here to here, then here. So like that we can say. So this is insufficient data. From this data, we cannot do anything on trading part. So next one is OHLC. This is OHLC in the sense open, high, close, high, low, close. If you take one stock is there, is opening here. Okay, after opening it will may move up or down. So it will close here. So what they are telling now, this open price. Oh, this is up to here. The price is moved. This is high. Up to here, price is comes down. So this is low. So here low and closing price is same. So here anything is that. Here you can see. That means one is open, one part is high, one part is low, one part is closed. So this what is open in the sense, it is time frame. You can set it in this single line. You can set it 5 minutes. I will later on I tell you 5 minutes, 10 minutes, daily, weekly. So many you can fix it that time frame. Whatever time frame it should take that line to form. So you can fix it.
So that is OHLC. From this chart we can trade, but don't have much information in this. So people don't trade using this chart. They will avoid. Sir, actually, excuse me, sir. Yes. Actually, the red and green, maybe the selling and buying plot, maybe. I think. Sir, come again, sir. Actually, the red and green plot in the OHLC, they are the buying and selling. I think that. So I will later on I tell you what is the red, what is red means, what is white means, green means. I will later I will tell you everything. Okay. So overall, I am telling what is the chart and everything. I will later on I tell you why this red color is there, why this green color is there, why upper line, lower line is there. Everything I will tell you. So this is candlestick chart. Using this chart only, most of the technical analyst will do trading or giving calls, everything based on this trade, based on this chart. So here we can have so many information is there, but I know this is so many information is there. But if you know the how to read this chart, you will also know there is so many information is there. From that you have to decode it and take information and do your trading. Here also same OHLC open. Here also open high, low and close, but instead of one line, one bar is there. The bar indicate this buy or sell everything. Bar will indicate. I will tell you later how this works. So we'll move on to main part. How this handle stick is formed, how this structure look like, how we call it, how we get the information from the chart. If you take, if you say SBI, from the beginning we talk about SBI. We'll take the month daily handle, daily movement, daily handle we will take. Let's say this today is opening here. Today morning, take 9:15. Market is opening. Let's say it's opening here. This is opening price. Once market open, the price will open in the SBI chart. You open 405. Let's say to 405. After that, what is happening? Its price is moving down. Let's say up to 400. After that, what is happening? People are what people did know from 405 to 400. See, more selling is happening. That's why price is going down. This is open price. After open, more people selling. So whatever is having that share in hand, they are try to sell it. So they will bought it day before yesterday or year before, month before, weekly before. They will try to sell it more selling. You can imagine if I'm say selling, somebody should buy it. Then only this account is closed. Somebody is selling, somebody going to buy it. So somebody is buying, somebody is selling. But here more selling. If you so buyer is, if you have 100 people, seller is 300 400 people is there, try to sell on less price. If you less price, they are ready to sell it. They buyer they will try to buy it in low price. What will happen? No one, but on particular time, you have to assume particular time this box after reaching that 400. So more buyer will act. So more buyer is ready to buy. How many shares they are going to sell? Seller, how many shares they are going to sell? They will ready to buy it. So what will happen? No, that time the chart is moving like this. That box is moving like this. So it will create one line, lower line. So this means, so once price is going down, more people buy it and bring it to open price. After again they will buy. So bring it
up to, let's say, 415. So after 415, they may be in day trading. No, some people will buy it in 400. They try to book the profit in 415. So what that more people in the end of the day, more people will book the profit. Some people will book profit that may not know. That is computerized market. So we will only assume it. Some people will sell it. What will happen? No, this box will again make a upper line. Let's say it will finish like this. So let's say this is 400, 405. Then let's say it is closer on 410. So here, this color of candle, green and red, everything you can give it that. You can give that color to that candle. You can make it green or red, yellow. So many colors you can give it. But usually people give the green color. If you buy handle, they will show it in green color. Sell handle, you will show it in the red color. Latter part you will know everything. Just you have to imagine how this handle stick is forming. What are all the parts is there? So here you can the open price, close price. This is 415 is high price. This is low price. So four kind of prices in the single handle stick. This handle statistic, the open is 915, closing is 330. So between that, price is moving below and above. I am telling single handle, but during this time, price is so many times it is going up, going down. It will happen multiple times. It will go on up. So I am only indicating single handle. Inside this, so many action is there. Later on, I will show you. So this is real handle stick. This is buy handle. This is sell handle. So you have to imagine any buy handle open close price is above the open price. Any sell handle close price is below the open price. If price open here and moving down only, it will, we can call it as a sell handle. So open price is above, close price is below. Then you can straight away say that is sell handle. In that sell handle, you can you have to imagine this part is also sell. This part is buy. You have to imagine, you have to go back to previous explanation. So once the price opening here and moving above, after moving above, people are selling, bring it to open price. So again they are selling more, so bring it to particular low price. After that, you know, this closing price, before that low and C closing price, some line is there. This is they people are buying it. So some people buying it in the lower, so that will show it in the lower line. So we will call it as lower shadow, wick, tail, whatever you want, you can call it. Most people used to call lower shadow, lower line you can call it. So lower line indicates, this indicates buy. So from here to here, it is wholesale. This is the information. Here, here to here buy. So this part alone sell. So here you have to, from this data only, you can go previous slide. You can understand. Without understanding this, it is confusing in next slides also. Here, if you buy handle, open price is below, close price is above. In sell handle, open price is above, close price is below. So there is two line is there, upper line, lower line. Lower line always you can call it buy line. Upper line you always call it sell line. So how this handle stick forming, I will show you through video.
So you can see price is opening a particular location, so particular price, then moving up. So that's why this handle is showing green. I will put green color. That's why it show it as green color. Whatever color you want, you can put it. So once is moving above, and whenever it is going down, it will make one upper shadow, upper line. You can see little upper line is forming. So this high is here. Now this high is here, low is here. Low and close open price is same here. So once is price moving, somebody is selling here. So that's why it is making upper line. So here I would say here I put 3 minutes handle. So if each handle have 3 minutes, whatever buying selling happening, it will show it in handle formation. Only 3 minutes I put. Whatever time frame you want, you can put. I will tell you the time frame everything later. So here you can see price is moving above and going down. So whenever it's moving above, people are selling more. That's why this before it was total green bar. Now it is upper shadow and small green bar. So like that, if open price is here, if price is going down, it will automatically show that green color, sorry, red color. So this handle also, once it's going above, selling happened, again selling. Now also it is selling happening. That means go and sell here. It is not advisable. So I will only show the candlestick formation. So I will move to next slide. It will take another 3 to 4 minutes. So you can see 3 minutes channel is over. Next 3 minutes channel is started. Once open price, after that it is moving down. So you can see mild upper shadow. Sorry, mild lower shadow. Whenever price is going down, people are buying. So this is the main part in technical analysis. Support and resistance is main part. Without support resistance, we cannot do anything. If you not familiar with the support resistance, you have to depend on the indicators. So here, what is support and resistance? We'll see. You also know this support and resistance also known demand and supply. Why is demand and supply? If you let's say one trader is there in if you go to any trading area, Coimbatore or any trading area, people are doing buying selling. They will do take it as a one commodity. You take it as a onion or any other commodity. They will do buy and sell everything. What is the demand? What is the demand in the sense? If you say some price, if you say 5 rupees, so people are buying 5 rupees. If you say 6 rupees, people are buying. If you say 7 rupees, people are buying. If you say
8 rupees, they are ready to buy it. So more demand is there. That seller is putting more demand, putting the price above. They ready to, that buyer is ready to buy it. Whatever seller is quoting, the buyer is ready to buy it. So more demand is there here. So what seller is do? They will increase the pricing. They will increase pricing. They will try to increase. They will try to sell it in higher price. But in higher price also, buyer is try to buy it. So there is demand area. Once it is moved to particular price level, after that, no, after if you take 15 rupees, it has in. After 15 rupees, that seller is quoting 20 rupees. 20 rupees I can sell it, but nobody is there to buy it that 20 for 20 rupees. What will happen now? This seller has to reduce that price. They will reduce that price 19 rupees, 18 rupees. After 15 rupees, they are ready to buy it. So this is supply area. So they will not, nobody is willing to buy at 16 rupees. So what seller will do now? Seller has to sell it. So again they will reduce the price 14, 13, like that they will reduce price. So this is supply area. They will give it to the whatever they have, they will sell it. Buyer will buy it under lower price. They what they think that in share market, what they think that it will go in later on later period, or at a later time, or some month or weekly basis, it will go up to 30 rupees, 40 rupees in trading perspective. Like that they will buy it. If you going down, they will book the loss. Whatever buy, if you buy it in 14 rupees, it now price is 3 rupees, let's say. So you have to book the losses. So this demand and supply area, you have to find it out. What is the how we can locate the demand and the supply area in the candlestick chart. It is what I am going to explain right now. So here two things is you have to understand. One is horizontal line, one is vertical line. So we usually people call it as a trend line. This is horizontal line. Based on this horizontal line and vertical line, we can locate the support resistance area. Let's say price is moving like this. So this is from here to here. This is resistance area. So so you can also call it as a supply area, the resistance area. Then what price doing? Again is coming down, making one curve. Again moving up. Once it's moving up, that I will tell you later. Now I will tell you later. So this is what we have to find out. Once is price moving above the resistance, it is act as a support. I will tell you later. We will confusing you. Just read it and move to other slides. So support resistance is a factor trading closely followed. So this area people will closely follow that resistance area. This is historical data. No, is already formed. Once price is here, is up to this area, it is formed. After that, the trader is looking looking that area. Once it is breaking or moving down or moving above, they will look at that area. Once it's breaking above, they will try to buy it. It will they assume that it will go up. So that is the closely following technical analysis also following, and fundamental analyst also following that level, that resistance or support level. So you all know that it is also demand and supply zone, demand and supply area. So this support and resistance, how we are drawing horizontal and vertical line based on the historical data.
historical data in the sense 3-year data, 4-year data, or 6 months data. So based on this data, we are putting one line, vertical line and horizontal line, locate the demand and supply area. That I will tell you how we have to draw it. Excuse me, sir. Yes. Actually, sir, the line, the trend. So I will later I'll tell you what is the trend line, what is horizontal and everything. So I will go back to further slide. It will show you that trend line everything. So this trader is located at support and resistance area. From that support and resistance area only, they will try to trade it. If somebody is not familiar on the support resistance area and randomly trading, they will book loss. Sometimes they will book profit. So whatever will happen. So you have to very careful on the support and resistance area. Then only we have to trade. So this support and resistance, you have to practice more. You have to take so many stocks and put horizontal and vertical line. Where is the support located? How this price moving at the support area and the resistance area. You have to see it. This is psychological barrier in the sense nothing but people not ready to buy it. Here price is here, people not ready to buy it. Once it's crossing above that one line only, they will buy it. So that is psychological barrier is there. They will try to hesitate to buy below that line, so resistance line. Once it's above price moving above resistance line, they will try to buy it. So here you can here this is horizontal line. We are connecting this and this and this. How we can connect? No, I will tell you that. So if you know that the candlestick chart is if you say here forming here, so one lower shadow, so other handle is forming. I will try to draw it, but you can imagine. So price is coming down. Let's say. So this is sell. This is buy. Okay. So one line is there. So you can imagine this is people in trader they usually call it as a swing. From here, price is moving above. It will not come down. This is take these 3 handles. One handle. Take it. So you can locate this kind of swing. You can draw the line. Just to draw the line, this line will automatically, if there any other for any other support area, it will automatically connect. I will tell you how to draw that through that in real time. How to we can trade, I will show you. So you can take it the three handle battle. If you take your finger, so you can have middle 3 finger is, one finger is above, further 2 fingers be down. So like that handle will form. Then only you can draw the line. That line the one more thing I can tell you. There is not only a lower shadow. Some of the time handle also form. This kind of handle is also there. You can also put line. You can not expect only a lower shadow. So body also is there. So here you can come to price is moving from here to resistance area. Once it's moving, we don't know. We don't know price is moving from here to going down. So once it's forming here, it will we will locate here some candlestick formation. So I will tell you later. After it is going down, what we expect? No, from here only price is swinging above. So after that we can wait for if you buyer is try to buy, they will wait for
the price is coming to touch the support area. Until they will not do any buying activity. If anybody buying here or anybody buying here, they will do some other calculation, say some other mistakes, they will book losses. So what will know, then only once touch, then only you can take a trade based on the this move. So this is, we call it as a historical data. This movement is already happened. Based on this movement, some swing is happened. This is going above and down, again going up and coming down. So we call it as a support area. From here only price is moving above. So people, what they do know, they will wait for this line to touch or break down, or it will be some time, then move above. They will wait for this line, how this price is reacting to this line. Then only they will open trade. Somebody will open trade here. Somebody open trade here. They will don't do this kind of first move. They will limit. So second move they will take it here. This all based on the experience, how they discipline about, how they set the rules. Everything is part of trading. So based on this line only they are going to trade. So once this price is moved above, no, what will happen? No, the resistance line automatically it will act as a support line. Once price is breaking that resistance line, moving above, that line is automatically, we call it as a support line. So nothing but only one line we are putting. Sometime we call it as a resistance line. Sometime we call it as a support line. Based on the price movement. If price is below the resistance line, that line is called as a support. If price is above some line, that below line is support, above line is resistance. This is we called as a buy move. From support to resistance, price is moved. Here from resistance to support, price is moving. We're taking support here. Is taking support here. It will not break the resistance. Automatically it is going to support. So it is not breaking. They will be, people are waiting. It will go up there. They will wait. Once it's breaking, this support is called as here, called as a resistance. So this line automatically price is going down. If price is from bottom to moving above, this line is now resistance. So like that, in support, price is moving above, resistance will above resistance will act as a support. Sometime if price move from top to bottom, price is moving, that resistance line, the support line will act as a support line once again, and resistance line after some time they will act as a, both way it will, this line is act. So based on that, you have to decide you can buy or sell. So I will show you in the graph. Then only you can understand. So here I putting the time line. I will put the daily handle. This is Infosys stock. So we are going to make the support resistance line here.
I will going to draw a horizontal line here. This is price is moving here, and here only this is moving. I will simply draw the line here. So whatever is a swing is there, I will draw a line one by one. Here one swing is from here only price is coming down. I will draw one line here. Sorry. So we put two lines. This is now this is a support line. This is support line. Price is here. Where is the resistance? Above line is the resistance line. So this line is the resistance line. So whatever line is below, all resistance. Price is once coming down, it will take support here. First support take here, second support take here. This is also swing. From here, price is coming down. You have to put line here also. So once you, nothing more, I just draw a line based on this swing, only based on this handle, only based on this handle, only based on this handle. I will see if anything is merging with. So here see, no. So previously you can say January, Jan 2021, this price is from here to moving down. Same price is taking this support. That time this line is resistance. Once it's breaking here, the line is called as a support. You may understand, right? So here also one line is there. So what people usually do, they price is here. Let us assume price is here. What they are trying to do, they will wait for to break this line. So if this support line, that time you can draw it here. So they will wait for this line to break. So see here is line breaking again. It is moving down again. Once again this breaking this line. I will delete this. You will be confused. Again it is breaking. No, here it is breaking. So they will open the trade here. Somebody take safe trade. They will open trade here. Somebody by through experience they make trade here. They make entry here, they will exit here. They will do multiple entries. They will entry here. So they will entry here. They will do multiple entry based on these two lines. Based on these two lines only, they will take the trade. Once it reach this area, people try to sell it. So this is what the psychological factor. Once the resistance is there, for emotional purpose or whatever reasons, they will try to sell it, that resistance area. They will sell it, then again they will take more trade. So you will see it is connecting some other area. I will see anything for the stop price. So it is not connecting. So we will try one more trend line. Here you are not connecting anything. You are just based on this three handle. One handle is above, other two handle is below. In top line, in bottom line, one handle is one handle is bottom is low, other handle is above the middle handle. So see this handle. Let's take this handle. Here this middle handle is very low. This handle and again this handle is above the middle handle. So you can draw the line here. So like that you can draw so many lines here. Here we can put lines. See here we can put lines. So here we can based on this we can put, based on this we can put one line here. We can put line here. Based on this we can put line here. So simply you can see only this based on this line only people try to trade. So once this breaking this line, people enter here. See, let's see, after breaking this line,
price is moved very fast. So based on this support resistance only, you can take trade. So for this, so I already practiced. I draw the line, everything. If you practice on daily basis, put some lines where is the support and how this price is working, then only you can familiar with the support resistance. We can see some trend line. So in trend line, we can also connect the swing. Here, connecting from here to, I will put swing here. So price is not touching the trend line. So bottom trend line, I will try to draw. You will connect it here and connect it this handle. I will draw it. So this trend line is now once touching the trend line, once touching this trend, people try to buy it. Once below the trend line, people are try to sell it. So if this, don't confuse that horizontal line and vertical line. If you follow any one, if you follow trend line or if you follow horizontal line, any one line you can follow and take trade. It is not necessary you can put trend line and horizontal line. So trend line is some stock you can draw the trend line, but horizontal line you can draw any stock you can draw horizontal line, but trend line is not familiar. If it is formed, you can draw it. Otherwise, we can follow the horizontal line. So here, true trend line is there. So they are connecting this and this. They are connecting this. It is not correct. They are connecting somewhere else. This lower trend line is upper trend line. Based on this trend line, the stock is moving. This is not necessarily every stock perform like this. So it will not perform like this. They will do that price action, whatever way they will buy and sell happening. That way the handle is forming, the wave is forming. So not necessary trend line is there in every stock. If it is there, you can use it. Otherwise, horizontal line is the base. So this is lower trend line. This is upper trend line. Price is once upper to low, it is price moving. It's lower trend line. From low to high, price is moving. Is upper trend line. So here I will show it in the candlestick. That is on support line is there. Only resistance is there. After breaking this resistance, price is moving down. Now that is, now this part is called, this line part is called, one second. So here it is called resistance. Here it is called support. Once touching the resistance, so don't confuse here support. Once price breaking this support level, it is also called as resistance. Once touching the resistance, it is moving down. So once you draw the horizontal line, how the previous data, how this stock is moving, based on that you can open the trade. How we are using this horizontal line, here we are seeing the candlestick formation. Here we are going to see the candlestick formation. Once this candlestick formation is formed, we can open the trade. Once this candle is formed, we can sell it. Once this candle is formed, we can buy it. Later on, I will tell you what is the candlestick structure, everything. Based on line only, we will look at the candlestick, everything. So based on the horizontal line and vertical line, everything, they will put some names. So it is only for your whatever it is there, you have to understand. It's not important. So people may call double bottom, double top, head and shoulder pattern. These all patterns based on this horizontal and vertical lines. So see, this is
This is so. This is a rare kind of formation. In one stock, it is after so many years, the candlestick form, the head and shoulder will form. Double bottom, double top is formed. So this very rare occasions. But you should know. Just you can Google it. You can say what is the candlestick, what is the head and shoulder, what is the triangle. This is all based on the horizontal and vertical line. Once you put the horizontal and vertical line, it will show some patterns. This is cup and shoulder, cup and handle pattern. It is forming in round shape and making one down move. So it is look like on cup and handle. So I will show it in the handle stick. This is double top, this is double bottom. From double bottom, price is moving above. So you cannot name it. You can see just right, draw the support line. Just saw the resistance line. You can decide what you have to do. Here you have to buy. Here you have to sell. Whatever. Here you are going to see one resistance line. We are going to sell it. Here we are going to put on horizontal line. Here we are going to buy it. So you forget about the name and double bottom, double top. Only you have in your mind horizontal line. What is the horizontal line? Where it is located? How price is moving based on that horizontal line? Only you can understand. This is rising wedge, falling wedge. Everything is there, all based on the support resistance line. So I will show it this cup and handle in handle formations. You see this cup and handle. This is very rare formations. So you are moving to time part. You see that we see that single handles. So single handles we can. I already told you, no, we can fix the time. How much time you should take to form that handle. So here I will put monthly, weekly, daily, 60 minutes handle, 30 minutes handle, and 5 minutes handle in one stock. So we are only taking this handle, this upper shadow and small body and lower shadow. This is monthly handle. Monthly, this stock is moving from low to high. So many times it's moving up and down. So in monthly and weekly, it will. I mean, you got take it at 4 handles. So this 4 handles, you are splitting it one handle into 4. You can how this price is moving. This week price is open here and close here, moving above. This week is moving above and below. So this monthly handle divided into 4 handles in weekly. So here information is different. Here information is different, but same stock, same movement. But you are splitting it in the in lower time frame. In monthly candle, you cannot get any information in the monthly candle. How here you can get the information. Once this candle is formed, you can decide we can sell it. So again, you can take it in the daily handle. So if now this single weekly handle, we are dividing into the 20 handles. This single handle, weekly handle, sorry, this single weekly handle divided into 4 handles. So 4 handles, it is, we can see it. So if we take this single handle, we can mark it this 4 handles. So if you merge this 3 handles together, you can get this single handle. So like that, you are splitting the handle time frame. Now I am taking this daily. This is daily handle. Inside this daily handle, I am dividing into 30 minutes. This day separator. This is 1 day separator. So from here 130 handles, 130 sorry 60 handles, 1 hour handle, that is 1 hour handle, 1 hour handle, and 1 hour handle, 1 hour handle. So inside
you are splitting this day handle into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 handles. You are dividing. Here, if you want to take a day trade, so based on this, we can open the trade. So now we are splitting into that 1 hour handle into 30 minutes handle. See, handle number will increase and increase. So only this handle, but we are splitting it so many handles and getting information. So you can in 5 minutes you can get different information. No, here you can based on this you can open the trade here. But seeing this handle, we cannot open trade here. Seeing this daily handle, in daily handle it will moving up and down, but you cannot go and take trade. So in 5 minutes you can open the trade. So one single handle we are dividing into so many handles based on the time frame you are putting. So this is time frame. This time frame is very important. This weekly handle, they will people analyze to take long positions. Long position in the sense 1 month, 2 month, or yearly. This daily handle they will analyze on daily basis. If tomorrow the stock is moving above or below, they will analyze the daily handle. They will take trade in the lower time frame. This is lower time frame, 30 and 60, 30 and 5 minutes lower time frame. They will take trade in the lower time frame. So based on this, your trading methodology, you can fix the time frame. So this lower time frame only you can get the picture. Based on that message, you are taking trade in the lower time frame. So this is some kind of terminology you should know. There is we can call it as uptrend, pullback, pullback, and also called retracement. You can see this is uptrend, some sideways forming. Then it is pullback. It is pulled back the previous price level. That is that's why it is called a pullback. We can also call it as a retracement. This is uptrend, it is downtrend, again uptrend. So any up move happen, after some time price will come down. After touching on support line or forming new support line, price will again move above. This is uptrend, pullback, and again uptrend. So this fashion only will uptrend will form. Sometime an uptrend it will go up only, it will not come down. It will go up only, it will go up only. This kind of fashion only, it will uptrend will form. So here only previously we see this is trend line. This is trend line we already seen it. So this kind of fashion only it will move. So here I try to say what is pullback, what is retracement, what is uptrend. Sideways I will tell you later. So some terminology you should know. That's why I put this slide. So in sell trend, see in buy trend you can see buy, sell, again buy. In sell trend, sell, buy, again sell. So you should remember any sell trend is forming, any buy is happening, that is pullback. So here is the pullback. Again price is going down. So if you open trade anything here, this is overall trend. No, overall trend is down. Price is going down. Based on this move, you are opening long positions. Your trade will failure. So this fashion only you can analyze things and decide you can take trade or not. So this is a range. You can call it as a range market or sideways market. Once price is touch here and moving above, again touching here, again coming down, touching here, touching here. So this price is moving sideways. After some time, it is breaking this resistance line. Here is breaking again. So after its price is moving above.
So you can trade here, open trade here. You can open trade here, but you can exit here. You can have to exit here because this resistance line is there. People are selling above the resistance lines. So this thing also you should know. Not only the people exactly same resistance line, they will act as a resistance line. They will bring the price above. Again, they will make one resistance line here and selling down. Make sell happen and bring it down. So this fashion also will happen. So all based on this major resistance line. So this is sideways market. I tell you upside market, downside market, sideways market. This is all the terminology you should know. So this is a real part. This single handle stick pattern or reversal pattern. I will show you know in support and resistance area. One swing is formed, no, like it is formed, no. So here we are locating one candle pattern. Here we are locating one pattern. Here we are locating one pattern. So that is we are taking only one single handle. Based on that single handle, we are deciding price is moving above or it will not move. So based on that only we can take the open the trade. Otherwise, we will keep calm. If any single handle patterns not forming here, we are not opening any trade. So we will keep calm and we can only watch the market how it is forming. So next action we have to wait and see. So here I will show the structures: hammer, inverted hammer, hanging man, and shooting star. Only three. One more single handle is there. I will show you. So this four handle patterns is forming in support resistance area. You have to memorize the support area. If it is formed in the support area, it will called hammer, inverted hammer, and if it is formed in the resistance area, it is formed hanging man and shooting star. I will show you the structures. So here you can see this is hammer. It is formed in the support area. That's why we are calling hammer. This is hammer-like structure. That's why we call it as a hammer. Same structure. It is formed in the resistance area. So this both are same structure, but here we call it as a hammer. Here we call it as a hanging man. So same structure. So again, it is inverted hammer. It is formed in the support area. If it is formed in the resistance area, we call it as a shooting star. So you have no way, we have to memorize it, we have to practice it. How we can practice it? You can see so many charts and find out. You can put line on horizontal line. If anything there, if any hammer or inverted hammer, any hanging man, any shooting star is there, you have to find out. So you have practice 1 or 2 months, you can get the idea about the how hammer is forming, how shooting star is forming, where it is forming, everything. So there is one there is one condition is there. Then only we can call it as a hammer, inverted hammer, hanging man, or shooting star. That hammer structure, every handle structure, this body is very small. Body in the structure is small, very very small. That means uh, the body, the line, line is 2 times of the body. If you take 5 centimeter, it will show the at least 10 to 15 centimeters lower side or upper side you should have. Then only you call it as a hammer, inverted hammer, hanging man, shooting star. So color does not matter. Where it located, that is the matter. So it is upper in any handle. In hanging man, there is small is acceptable. Small upper shadow is acceptable. Small lower shadow is acceptable in the any handle. But if you call it as, if you, let's say like this, it is not hammer. Let's say I will draw it. So same hammer is there, but equally they will move. This is not hammer.
That is what I'm trying to say. So very minimal upper or lower shadow only we can take. So again it should be SR. So it should form in the support and resistance area. So this is downtrend. After downtrend it will form. So after downtrend only support will form. So after let's say I will draw it here. Price is coming down. Here we can expect this candle. If price is moving above, here we can expect this two handles. So from top to bottom, we can expect hammer and inverted hammer. Top to bottom to top, we can expect hanging man and shooting star. So once this hanging man formed, shooting star formed, we can close the trade and exit. So other than that four handles, we can have three more handles. This is here why it is like this. So open price, close price are same. This is high price, this is low. Opened here, closed in the open price area. That handle is called doji. So this is all indecision handle. So both the seller and buyer both equally acting. So that's why this candle is formed. So this is spinning top. Price see price is moving above and down, but they will not conclude any. Nobody is winning here. Buyer not winning, seller not winning. That then only this handle is formed. This is very important handle. Based on this handle only, we can shortlist the stock and waiting for the that handle formation, everything. They will usually people in trader, they will not tell that they will avoid it. Through experience only, you can find it out this handle is how important it is. So this spinning top is very important. This highway handle is very important. Highway in the sense it is moving above and below, but not making on buy handle or sell handle. It is forming on a small body middle and higher, more upper shadow, more lower shadow. I will show you how stock is reacting after forming this handle. You can see I put the day chart here. See day handle this is. After forming this spinning top, price is moving above. After forming this spinning top, price is moving down. After forming doji, price is going down. After forming this only, people are waiting. People are wait for the form this handle. Then only they will open trade. This is one kind of technique they will follow. So we can follow one handle. You can follow multiple patterns. So why this handle is we can take trade and you can is confirmed you can take trade. No, see this is support area. This resistance area is converted into support area. After support area, this spinning top is formed. So you can open trade here. You can straight away you cannot open after forming this green handle. No, after openly you can open trade here. So no historical data available here. So no resistance line, nothing. So based on that handle only, you can exit. So is this formed spinning top, you can exit. So here spinning top once again formed, you can exit, price is going down. This is one kind of technique. You can shortlist the stock and look for the trade. So we already I already told single pattern. Now we are going to the double handle pattern. This double handle pattern in the sense 2-day candle. So 1-day candle I saw already we already seen. So this 1-day handle, another 1-day handle is formed. Based on this do handle, we are putting one name. Based on the candle formation, we are opening the
trade. So there we are only rely on the single handle. Here we are on information, open the trade. So this is bull engulfing. This is bull, nothing but is buy. You can call it as a buy engulfing. So is sell handle after let's say July 1st it is formed, July 2nd it is formed. So what will happen on July 3rd? It may go up. That is what we are trying to say. So this whole handle engulfed by this whole cell handle. So whole cell handle engulfed by the buy handle. So buyer more domination. So next day and next day it will price may move up. So you have to assume that price is moving top to bottom. After that only it is forming. You have to assume that methodology. So once bottom to price moving is small handle inside the big handle. It is bull harami. So buy harami. Harami in the sense in Japanic terms they will call it as a pregnant woman. So that's why it's harami. So look like a pregnant woman. So they simply call it as a bull harami. So after this handle only we can look for the upper move. We are expecting price will go up. So bull harami, this structure and all now you have to draw the support line. Then you can look at the, you have to judge the, you have to look out if this candle is anything there. You have to look out and memorize yourself. So by piercing. So this is one day closing here, next day open below the closing. See closing and open here and closing above the middle of the next day handle. So closing here. So it is piercing from bottom to top. So that's why it is called a piercing pattern. This two handle pattern, you know, this is very rare. Sometime it is formed, sometime it may not form. It is, we cannot expect this handle so many times. So it is rare occurrence. In buy shares, it will open inside the previous day handle. See, it will it may open here, it may open here, it may open here, it will move above. So here we can locate this handle in the resistance area. So here we are locating this type of handles. So here PS engulfing in the sense buy handle engulfed by the sell handle. See, price is moving from bottom to top. After that, this handle is forming. So we have to close our positions. So bear handle in the sense you can also call it as a sell handle, sell engulf. We also sell engulf. This is sell harami. So after buy move for small inside handle, this handle is a spinning top. Already I have told you, spinning top, small spinning top inside. So it is called on the sell harami. Next one is dark cloud cover. So same piercing pattern, no? Piercing pattern opened below and close above. This dark cloud cover, you know, opening above. Next day it is opening above and closing below. It should cross the 50% of the next day handle. It should cross the, that's why it's the dot line. It should cross 50% of the next day handle. It is called a dark cloud cover. So people usually say if any storm is forming, you can see red color cloud and dark cloud cover. It is moving around now. That's why they put their name here. In buy sash, it will open middle and closed above. In sell sash, it is opened middle, closing below. So I will show it in the handle formation. Here sash is forming.
price is moving above. Once this dark cloud cover, so full piercing opposite dark cloud cover. So once the dark cloud cover is formed, it is opened here and closed in the middle of the 50% of the next day handle. So price is moving down. So it is full. You can say buy engulfing. This is sell engulfing. After buy engulfing, price is moved. After sell engulfing, price is coming down. This is harami. This is buy harami. So color of the handle is not important. How this the structure is forming, you can take and take trade. Here sell harami. See, this is sell harami. After sell harami, the price is moving down. Here also you can see double top. Price moving, going down, moving above double top. Here also you can see head and shoulder pattern. No, here also head and shoulder you can see. This is head. This is right shoulder, left shoulder. Head and shoulder formation is also there. So we cannot memorize that head and shoulder and so many patterns. You just see the horizontal line, how handle is forming. You can take the trade and exit the trade. How many time is now? Which time? Wait a minute. We will see the time. So next 15 minutes is there. Okay. So next one more double handle pattern, but is more important. So this based on this handle only we can shortlist the stocks. So previous day handle inside the previous day handle, next day handle is forming. This body, next day handle body is inside the previous day handle body. That's why we call it as a inside bar. So next day handle inside this bar is happening. So we call it as a inside bar. Once this bar is formed, we can take here we can take buy trade. Here also depending on the that both two lines, two SR lines, we can take the trade or exit. We have to decide. See, after forming inside handle, inside bar, this price is moving above. So here moving, here moving, here again moving. So once this is day handle, in day handle, once this handle is formed, people next day people try to buy it. All based on the support resistance line. That you should remember always. So rare handle type, it is formed once in very rare occasions. This is morning star. So this is one day. Next day price is opening and closing. Everything happened below this handle. Next day, third day. This is day 1, day 2. Day 2 is spinning top. Day 3 is opening above the second day and closing above the first day hand. At least it is close 50% of the first day hand. It should cross the 50% of the day 1. Then only we call it as a morning star. Here same pattern should form above and closing below. So this is evening star. This is where a very rare occurrence. We can also take trade based on this blue handle. Only the spinning top. Only this spinning top we can open the trade and close the trade. Not necessarily we can make it the two handle together and get message. Based on single handle also we can take trade. So I closed the first day session. So any doubt you can ask, I will explain. Participants, you can unmute yourself and ask questions.
Participants, you can unmute yourself and ask questions to Mr. Chandrasekharan sir. Sir, Yeah. I have a doubt. How can we differentiate the inverted hammer and the shooting star, sir? Differentiate based on your support resistant location. So your when you call it as a inverted hammer, if it is formed in the support area, you call it as a inverted hammer. When it form in the resistance area, you call it as a shooting star. Okay, sir. The inverted hammer candlestick won't form at the resistance zone, sir? It will form, but the name will be different. No, that time we will call it as a shooting star. Oh, okay. Same handle pattern, but based on that location, where Depending on it is formed only, we can name it. We can differentiate. No, we cannot say in resistance the same inverted hammer. So that's why they will put different name. That's it. Where nothing else. They will to differentiate only. They will put some different names. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I have a doubt, sir. Yes. Sir, நம்ம சப்போர்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ட்டும் டிரா பண்ண போது லைக் கரெக்டா எக்ஸாக்டா அந்த லைன்ல என்ன டச் பண்ணுமா இல்லாட்டி நம்ம பார்ல கூட ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன்ங்கிறதே வந்து நீங்க என்னன்னா அது ஒரு ஜோன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேணா உங்களுக்கு இப்ப நான் டிரா பண்ணி காட்டுறேன். அது வந்து நீங்க ஒரு ஜோனா தான் எடுத்துக்கணும். அதை வந்து ஒரு லைனா எடுத்துக்கூடாது. எப்பவுமே நாங்க எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஐசிஐசிஐ பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் வந்து ஓவராலாக இது வந்து இப்படி தான் போடுவோம் அந்த லைனை. ஓகேங்களா? இங்கிருந்து ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் தான். ஸோ இப்போ பர்டிகுலராக போய் இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போடணும் கிடையாது. பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். ஸோ நீங்கள் இனிஷியலாக இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் கற்றுக்குறீங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் அந்த சிங்கிள் லைன் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லொக்கேஷன் தான், இந்த லொக்கேஷன் தான் நம்ம சப்போர்ட். ஸோ இதில் வந்து எப்படி ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது, ஹேண்டில் வந்து விழுது அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு ஜோன், இது சப்போர்ட் ஜோன். இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் இங்கே ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல எங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா இதுதான் ஜோன் உங்களுக்கு. இது வரைக்கும் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கு. ஸோ சாரி, மினிட். இப்போ இங்கே ஒன்று ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லைங்களா? அடுத்தது வந்து இங்கே திரும்ப வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஜோனுக்குள்ளே வந்து ப்ரைஸ் மறுபடியும் இங்கே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ப்ரைஸ் வந்து திரும்ப இங்கே போகுது அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுன்னா, நீங்கள் வந்து சிலர் வந்து செல் பண்ணுவாங்க. இப்போ இங்கே நான் பை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே பை பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்கே டச் பண்ணோன்னே நான் செல் பண்ணுவேன். இப்போ 676 போகுதுன்னா நான் செல் பண்ணலாம். ஏன்னா அது ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கு, செல் பண்ணுவான். சிலர் வந்து இங்கே பை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஜோனாக தான் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து ஜோனாக வந்து வச்சுட்டிங்கன்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இருக்கிறவங்களை வந்து இது மாதிரி ஜோனாக அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாதுங்கிறதுனால ஒரு நீங்கள் வந்து லைன் போட்டுக்கணும். எப்போவுமே லைன் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் அது ஜோனாக மாற்றிக்கலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார், அக்கார்டிங் டு யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் ஃபாலோ பண்ணுறதுல எவ்வளோ அக்யூரசி சார், இந்த ப்ரிடிக்ஷன் வந்து எவ்வளோ அக்யூரஸியாக இருக்கு உங்களுக்கு? நீங்கள் வாட் எவர் யூ இன்டெண்டட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். எந்த இடத்துல வந்து எடுக்கிறீங்களா பொறுத்து தான் உங்களோட அக்யூரசி. உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஒரு ஸ்டாக் ஒன்று இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டாக் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைன் போட்டிருக்கேன். ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் லைன் இருக்குது. இதை கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து கிராஸ் பண்ணி ப்ரைஸ் போயிடுச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். இப்போது நீங்கள் கேட்குறதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ட்ரேடு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியே ஆகணும். எப்படி ஏன் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரைஸ் இங்கே வருது, கீழே வருது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இல்லை நம்மளுக்கு கீழே வரப்போதுட்டு இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து உங்களோட பொசிஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே வந்துட்டு ப்ரைஸ் இங்கே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது பாருங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் இங்கே ட்ரேட் எடுத்தீங்கன்னா
இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரேட் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரேட் வந்து 100% சக்ஸஸ். ஸோ அது த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற டைமு அதெல்லாம் இருக்கணும். நீங்கள் வந்து அதுதான் நீங்கள் சப்போர்ட்டில் ரெசிஸ்டன்ட்ல வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கே ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, இப்போ இங்கே சப்போர்ட் இருக்குது, இங்கே ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது, ப்ரைஸ் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்கேஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இங்கே ட்ரேட், இந்த வந்து இன்சைடு பார் வந்துடுச்சு. இன்சைட் பார் வந்தோடனே நீங்கள் இந்த நாள் வந்து நீங்கள் ட்ரேடுறீங்க, ஏப்ரல் மாதம் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரேடு, உங்களோட ட்ரேடு பொசிஷன் வந்து டார்கெட் இங்கே தான். ஸோ நீங்கள் ட்ரேட் வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, 123 ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் 150 வந்தால் நீங்கள் கொஷின் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடணும். அதுதான் உங்களோட ட்ரேட் அக்யூரசி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளியில் வந்துடணும். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பாருங்கள், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட என்ட்ரியில் வந்து 25% ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நீங்கள் பர்சன்டேஜில் தான் பார்த்து உங்களோட அக்யூரஸியை பார்த்துக்கணும். நாங்களே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 20% ப்ரைஸ் ரீச் ஆனாலே எங்களோட பொசிஷனில் 50% வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ வந்து 100 ஷேர் நான் வாங்கியிருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 ஷேர் வாங்கியிருந்தேன்னா இப்போ இது போயிடுச்சுன்னா நான் 50 ஷேர் வந்து 50%லேயே விற்றுருவேன். ஸோ இந்த 50% எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதாங்கலாம் நான் வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது எப்படின்னா, இப்போ இந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் புல் பேக்குன்னு ஒரு இது ஒன்று இருக்குது. இப்போ இந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரீட்ரேஸ்மெண்ட் இதுலேருந்து இங்கே போட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து இந்த லைன் தான் 50%. ஸோ 50%க்கு எபவ் போனதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து 20%க்கு ரீச் ஆன உடனே நீங்கள் பண்ணலாம். இப்போ வந்து சிலர் வந்து 50% வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு டச் பண்ணோடனே க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. 50% கீழே வந்தோடனே எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ மெனி இது இருக்குது. இப்போ வந்து நீங்கள் பொசிஷன் ட்ரேடுனா அதுக்கு ஒரு மாதிரி மெத்தடாலஜி. இப்போ வந்து நீங்கள் மார்னிங் ட்ரேட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி மெத்தடாலஜி. ஸோ அக்யூரஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹவு இந்த ஹேண்டில் வந்து லொக்கேட் பண்ணுறீங்க, இந்த ஹேண்டில் வந்து நீங்கள் பேட்டர்ன் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்சைடு ஹேண்டில் இருந்தால் பண்ணுங்கன்ட்டு. பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஃபைண்ட் அவுட் இந்த இன்சைடு ஹேண்டில் இருந்தால் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வருது அப்படிங்கிறது இருக்கலாம். நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஹேண்டில் எல்லாம் போய்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு அது வந்து இது மாதிரி ஹேண்டில் நீங்கள் எடுத்து இது மாதிரி ஹேண்டில் எடுத்தால் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா கூட நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி யுவர் டிசிப்ளின் அண்ட் ஃபோக்கஸ் தான் இதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டு. இப்போ இங்கே எடுக்கிறவங்க எடுக்காமே இருக்கலாம். இப்போ இங்கே ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்க ட்ரேட், இங்கே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இங்கேயும் ட்ரேடு ஓப்பன் பண்ணுவார். இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் ட்ரேடு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ரிஸ்க் லெவல் ரொம்ப கம்மி. இப்போ ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் சப்போர்ட்டு. ஸோ இந்த சப்போர்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு ரிஸ்க்கு போட்டேன். இப்போ இதுதான் வந்து சப்போர்ட்டு. நீங்கள் வந்து என்ட்ரி வந்து இங்கே எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கணும். இப்போ எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னா 14 பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க. ஸோ 12% ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு 100 ஸ்டாக் வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு 1500 நீங்கள் ரிஸ்க்கை டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட டார்கெட் இங்கே இருக்கு டார்கெட். ஸோ திஸ் டைம் டார்கெட் வில் பி மோர். ஏன்னா இது வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரேர். ஸோ செகண்ட் டைம் மூவ் ஆகிறதுனால பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே ட்ரேடு எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 50 பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ப்ராஃபிட். ஸோ 38% வந்து ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு வந்துருக்கும். ஸோ இது மாதிரி தான் உங்களோட அக்யூரசி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பேஸ்ட் ஆன் எப்போ நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணுறீங்க அந்த ஹேண்டில் ஃபார்மேஷனுக்காக. ஸோ எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கும் ஒரு ஃபேஷனில் மூவ் ஆகும். இப்போ இந்த ஸ்டாக் இந்த ஃபேஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா இதே ஃபேஷனில் வந்து மற்ற ஸ்டாக் மூவ் ஆகும். அது வேறு மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும். பட் எவ்ரி திங் பேஸ்ட் ஆன் தி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது இல்லாமல் வி கேன் நாட் ட்ரேட், எனிபடி கேன் நாட் ட்ரேட். அவங்க அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்களே தவிர நீங்கள் வந்து இந்த லைனே போடாமல் இந்த லைனை வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணாமல் நீங்கள் போய் ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ட்ரேட் வந்து 100% ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் தீனா சார் வந்து என்னை கேட்குறப்ப நான் என்ன சொன்னால் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஐ டுக் செமினார் அண்ட் லீவ் இட். அப்படி இல்லாமல் இஃப் கைஸ் you want to practice support and resistance, candlestick formation, what is what, everything I will open up on Telegram channel. If you interested, you come there and practice it. I am not telling you come there and invest. You are come there, if you have any doubt and clarify it, and you yourself own analysis and discipline and your capacity of risk taking, you can go along with the market. So that support I can give. If you want to practice, then only these kind of things will come to know. Only practice. So without any guidance, without any one's guidance, இப்போ நான் இருக்கிறேன்னா நான் வந்து சார்கிட்ட ஒருத்தர் கைட் எடுத்திருக்கேன். so many people guided me, then only I come to this position. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கணும்னா
இந்த இது மாதிரி ஒரு செமினார் வச்செல்லாம் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஏ ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரேட் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க. இட் இஸ் லைக் லாயர், டாக்டர் அதுங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வில் ஹேப்பன். Then you can modify your discipline, you can modify your methodology, then only it will come to know. இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு பையன் இருக்கான் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் யூஸ் மீ if you want any doubts and clarification I can show it to you. இப்போ யாரும் வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு சொல்லி தர மாட்டாங்க, காசு வாங்கிட்டு சொல்லி தருவாங்க. நீங்கள் போனீங்கன்னா 10 லட்சம் 10,00,000 10,000 20,000 30,000 வாங்குவாங்க. they will limit what they have to deliver. நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே they will not deliver. They will quiz something, they will keep it with them, some kind of point only they will deliver. They will make their knowledge, they are the top, they will keep that kind of mentality. In technical analyst நீங்கள் யாருக்கு போனீங்கனாலும் ஸோ அதுதான் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து they will not deliver everything. எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தர மாட்டாங்க. ஸோ பை ப்ராக்டிஸ் ஒன்று தான் நீங்கள் வந்து இதை கற்றுக்கணும். ஸோ நான் வந்து சில இதில் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே. Yes, Sudarshan, you can ask question. Yes. Yes ma'am. Sir. சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே சார், இப்போ வந்து லைக் நம்ம சப்போர்ட்டில் வாங்கிட்டு தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு லெவல் வரைக்கும் வச்சுட்டு லைக் அவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்களே. சொல்லுங்க. சார் இப்போ வந்து சார்ட்ல வந்து லைக் இப்போ சப்போர்ட்ல வந்து நம்ம வாங்கிட்டு லைக் இல்லைனா ரோல் ரிவர்ஸ் ஆகும்போது வாங்கிட்டு தென் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு லெவல் வரைக்கும் லைக் சொன்னீங்களா ஐசிஐசி பேங்க்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ இன்கேஸ் எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ் இன் மார்க்கெட் லைக் எனி நியூஸ் இல்லை எனி பேட் நியூஸ் ஆர் எனி, அதெல்லாம் எந்த நியூஸும் வராது. நீங்கள் வந்து உங்களோட பொசிஷனை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படின்னா நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ட்ரேடு ஓகே அதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். ஐசிஐசிஐயே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான். எஸ் சார். எஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ட்ரேடு. ஸோ ட்ரேடு வந்து நீங்கள் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ நேற்று வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்குன்னு ஒரு வந்து ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குது, எங்கே நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறீங்கிறதான முக்கியம். அதெல்லாம் வந்து அடுத்த நாள் வரும்போது நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லுவேன். இப்போ நீங்கள் இங்கே ட்ரேட் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வச்சுருப்பீங்க, ஒன்று இங்கே வைப்பீங்க, இங்கே வைப்பீங்க. ஸோ இதை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லி தருவேன். இப்போ வந்து என்னன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டெய்லி கேண்டில் இல்லையா, ஸோ ஐ டேக் ஸ்டாப் லாஸ் as பிஃபோர் கேண்டிலோடைய லோ. ஆமாம், இதுதானே உங்களுக்கு சப்போர்ட் இப்போ. எஸ் சார். இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் லைக் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணனா லைக் பிஃபோர் டே அது வந்து நீங்கள் எங்கே எடுக்கிறீங்கன்னு பொறுத்துப்பா. இப்போ வந்து நீங்கள் இங்கேயே ட்ரேட் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்கள் ரிஸ்க் லெவல் கம்மி. புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே ட்ரேட் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ரிஸ்க் லெவல் ரொம்ப கம்மி. ஓகேங்களா, 10 பாயிண்ட் தான். இப்போ நீங்கள் இங்கே எடுக்கிறீங்கன்னா எங்கே வைக்கணும், இங்கே வைக்கணும் இதை. ஓகே. இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி நான் வந்து இப்போ வந்து நாளைக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எந்த ஸ்டாக்குமே வந்து 20% டவுனில் எந்த ஸ்டாக்கும் வந்து கீழே இதாகாது. நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எப்போதும் வந்து மார்க்கெட் வந்து 20% ஓப்பன் ஆகாம டவுனில் ஓப்பன் ஆகாம தவிர எனி கேசஸ் வந்து 10 to 2 to 3% தான் இன்கேஸ் டவுனில் ஓப்பன் ஆகணும்னா. அப்போ உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் இங்கே வச்சிருக்கிறீங்க, நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 640 ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ உங்களோட டார்கெட் இங்கே வச்சிருக்கிறீங்க. இன்கேஸ் நாங்கள் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுவோம், இப்போ டெக்னிக்கலாக நீங்கள் அதை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பொசிஷன் ட்ரேடில் தான் இது வந்து சொல்லணும். நீங்கள் கேட்டதுனால நான் இப்போயே சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஹைலேருந்து இந்த ஹை வரைக்கும் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா, அதாவது இந்த வரைக்கும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எங்கே 50% இருக்குது, 50% இங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ 50% இப்போ வந்து இப்போ யாரோ ஒருத்தர் இங்கே ட்ரேட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 50% பிலோவுக்கு கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது டே ஹேண்டில் வந்து 50% கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுனாலே, அதாவது 1 hour ஹேண்டில். இப்போ வந்து நான் 1 hour ஹேண்டில் வைக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ 1 hour ஹேண்டில் எங்காவது கீழே வந்து இந்த லைனுக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த டைமில் எல்லாரும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வெளியில் வந்துடுவாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டே வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு திரும்ப ரீஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இவங்களோட ரிஸ்க் லெவல் எங்கே வைப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ பாருங்க ரிஸ்க் எங்கே வைப்பாங்கன்னா இங்கே 30 இதில் வச்சுக்குவாங்க, இல்லை இதுலேயே வச்சுக்குவாங்க. இப்போ வந்து 50லேயே வச்சுக்குவாங்க அவங்களும் ரிஸ்க்கை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டே முடிகிறப்ப வாங்கிக்கிறீங்க இந்த ஷேரை, இப்போ வந்து 640 வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ உங்களோட எக்ஸிட் பாயிண்ட் வந்து 34.
இந்த 50% கீழே ப்ரைஸ் கீழே வந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு எக்ஸிட். நீங்கள் வந்து இல்லை இது மேலே போகுன்னு வச்சுருந்தா அதுதான் பேட் ட்ரேடு. ஸோ உங்களோடது அதாவது என்னன்னா நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ரிஸ்க்கை வந்து நீங்கள் எடுக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும். ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறப்ப வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறது எப்படி, எக்ஸிட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சா தான் ட்ரேட் எடுக்கணும், இல்லைன்னா எடுக்கக்கூடாது. எஸ் சார், அதான் எனக்கு. ஏன்னா லைக் நீங்கள் சொன்னீங்க லைக் அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் லைக் அரௌண்ட் 700 சம்திங் லைக் 52 ஹை கிட்ட நீங்கள் சம்திங் சொன்னீங்க ஐசிஐசி பேங்க்கு. ஸோ அது வரைக்கும் லைக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானே. ஸோ லைக் இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா லைக் அப்படியே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னா வந்து கரெக்டான இடத்துல எதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தெரியுமா? நீங்கள் இங்கே பண்ணுறதா இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இல்லை சப்போர்ட் இங்கே பண்ணுறதா உங்களுக்கு எது பண்ணுறது, இங்கே பண்ணுறதா உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இங்கே பண்ணுறதுல ட்ரேடு நீங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் வச்சுட்டு வெளியே வந்துடணும். இது எனி கேஸ் இது வந்து இப்படி மூவ் ஆகணும்னு அவசியமே கிடையாது. இது போயிட்டு இப்படி வந்து இப்போ மறுபடியும் தான் இப்படி போகும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஃபேஷனில் இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் இங்கே ட்ரேட் எடுக்கலாம். ஸோ மல்டிபிள் ட்ரேட் எடுக்கலாம். ஸோ அதுதான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் சம் அதர் டெக்னிக் யூ ஷுட் ஃபாலோ. வாட் இஸ் த டெக்னிக்? அது வந்து 3ஆவது நாள் சொல்ல வேண்டியது நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ இது டே ஹேண்டில் வச்சு வீக்லி ஹேண்டில் வச்சு நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ அது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், நாளைக்கு அது சொல்லித்தரேன் சார். லைக் ஒரே ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ கேஷ் செக்மெண்ட் லைக் இப்போ புதுசாக ட்ரேடிங்க்கு வராங்க, லைக் புதுசாக பண்ணுறோம் ட்ரேடிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேஷ் சொல்வீங்களா இல்லை ஃபியூச்சர் சொல்வீங்களா இல்லை ஆப்ஷன் சொல்வீங்களா? ஸோ லைக் இஃப் இட்ஸ் நியூ ஃபார் ட்ரேடிங் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் விட்டுறணும். ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் பக்கமே நீங்கள் போகக்கூடாது. ஓகேங்களா? F&O இஸ் ஹைலி ரிஸ்க் டேக்கிங் பீப்புள் தான் அதை ட்ரேட் பண்ணணும். F&O வந்து ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போகணும். ஸ்பாட்டில் தான் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு எனக்கு மணி இல்லை அப்படின்னு சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து 5000 தான் இருக்குது ஆனால் வந்து நான் அதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அப்போ தான் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆப்ஷன் போவாங்க. ஆப்ஷன் போகலாம். அதான் சார் என் கொஸ்டின். லைக் இப்போ ஃபியூச்சர்ஸ்னா யூ ஹேவ் டு பே த மார்ஜின். ஆனால் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் போகிறப்ப லைக் அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் மட்டும் தானே பே பண்ண போகிறோம். ஸோ அது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். தேர்ட் டே வந்து உங்களுக்கு வந்து விர்ச்சுவலாக நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு பேங்க் நிஃப்டி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். பேங்க் நிஃப்டியில் மட்டும் ஆப்ஷன் வந்து எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம். சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு லைக் எதுவுமே இந்த RSI மேக்டி அதெல்லாம் வந்து யூஸே பண்ணாமல் லைக் வெறும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? அப்படி பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து இது இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுறேன். உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரியும். நியூஸுக்கும் சப்போர்ட் வச்சு இந்த லைனை ஹேண்டில் வச்சே நீங்கள் நியூஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து வெயிட் பண்ணுமா வேண்டாமான்னு. இது வந்து எஸ் பேங்க் கரெக்டா? எஸ் சார். இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? 400 rupees. ஸோ இது வந்து என்கல்ப் ஆயிருக்கு. அதாவது ப்ரீவியஸ் டே போயிட்டு அதாவது வீக்லி வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெரிஸ் என்கல்ப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு நியூஸை பார்த்துட்டு இப்போ யாரோ இன்வெஸ்டர் வராங்க இந்த ஸ்டாக் வந்து 400க்கு மேலே போகுதுன்ட்டு இங்கே போய் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோங்க ட்ரேடை. இப்போ நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ரவுண்ட் எண்டில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் பேக்கில் போய் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க. இவர் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் பர்சன் அப்படின்னா இங்கே போய் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ இங்கே ட்ரேட் எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். எப்போ ட்ரேட் எடுக்கிறாங்கன்னு எங்கே எடுக்கிறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள். நீங்கள் எப்படி எல்லாரும் ட்ரேட் எடுத்தாங்க, எல்லா மக்களும் ட்ரேட் எடுத்ததான் நான் சொல்கிறேன். புரியுது உங்களுக்கு? ஸோ எந்த ஏரியாவில் ட்ரேடை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே இருக்கிற ட்ரேடை இங்கே விட்டு, அதாவது இது வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்போ நீங்களும் நான் இருக்கிற மாதிரி ஒரு 2 லட்சம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கொண்டு இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் பேஸ்ட் ஆன் தி நியூஸ். என்னாச்சு, உங்களை வந்து எல்லாத்தையும் வாங்க வச்சுட்டாங்க நியூஸ் கொண்டாந்து. ஓகேங்களா? அப்போ அவன் என்ன பண்ணிட்டான், எல்லாத்தையும் வந்து மேலே கொண்டு வந்ததே அவனோட பல்கான ஷேர்ஸ் வந்து செல் பண்ணிட்டு ப்ரைஸை கீழே கொண்டாந்துட்டான். கேப் டவுன் ஆகி கொண்டாந்துட்டான். இது வந்து யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட் வந்து இது கரெக்டாக டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா கரெக்டாக பண்ணியிருந்தாருன்னா எங்கே ட்ரேட் எடுப்பார், இங்கே ட்ரேட் எடுப்பார். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிரைஸ் இப்படி போய் இப்படி வந்து மறுபடியும் இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரேட் எடுத்தா உங்களோட ரிஸ்க் லெவல் இவ்வளோ தான். ஸோ இந்த இடத்துல போய் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. இன்கேஸ் ஒரு டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, இன்கேஸ் இங்கே ட்ரேட் எடுக்கிறான் அப்படின்னா நீங்கள் அவன் வந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா இது 50% லெவல். இது ஒன்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆன உடனே க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர் இன்வெஸ்டாக இருக்கிறனால அவர் போட்டுட்டு அவர் போயிடுவார். அவர் இந்த ஸ்டாக்கை பற்றிலாம் கவலை பண்ண மாட்டார். அவர் என்ன ஒரு 4 நாள் கழிச்சு பார்த்தோன்னா இங்கே ப்ரைஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இது மேலே போகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு விட்டுப்பாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு பண்ணணும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் நியூஸ் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் எனி பேப்பர் நியூஸ், டிவி நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரேட் வில் ஃபெயிலியர்.
சார் அப்போ லைக் இன்கேஸ் லைக் இப்போ ரீசெண்டா நடந்ததை பத்தி சொல்றேன். லைக் இப்போ இந்த ரிலையன்ஸோட ஏஜிஎம் மீட்டிங் நடந்துச்சு சார். ஸோ எவ்ரி ஏஜிஎம் மீட்டிங் வந்து லைக் ஈவெண்ட் டே அன்னைக்கு மார்க்கெட் வில் பி வாலடைல். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல லைக் நீங்க என்ன பண்ணா அப்போ ஈவெண்ட் டே நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதை. நீங்க டெக்னிக்கலா சப்போர்ட் பார்த்துட்டு ப்ராப்பரா எப்படி க்ளோஸ் பண்றது எக்ஸிட் பண்றது பார்த்துட்டு ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா இது கைண்ட் ஆஃப் ட்ரேட். நீங்க வந்து நியூஸ் பேஸ்ட், அதாவது ரிசல்ட் பேஸ்ட், குவார்டர்லி ரிசல்ட் வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து ரிலையன்ஸ்ல வந்து பிஜிஎம் நடக்க போகுது அப்படின்னா நீங்க வந்து பிஃபோர் 1 வீக், அந்த வீக்குக்கு முன்னாடி 1 வீக்ல இருந்து நீங்க ட்ரேட் பண்ண பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இது ரிலையன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இது வீக்லி ஹேண்டில்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து நடக்க போகுது, இப்போ வந்து இன்னைக்கு நடக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க நடக்க போகுது இது அப்படின்னா ஜூலை 7th நடக்க போகுதுன்னா நீங்க 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி இங்க நீங்க ட்ரேட் ஓபன் பண்ணணும். நீங்க வந்து அன்னைக்கு போய் நீங்க ட்ரேட் ஓபன் பண்ணக்கூடாது. அன்னைக்கு போய் நீங்க ட்ரேட் பண்றதுல எந்த யூஸும் கிடையாது. இப்போ குவார்டர்லி ரிசல்ட் வருது, குவார்டர்லி ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இன்ஃபோசிஸ் அப்படின்னா நீங்க அந்த டேட் எடுத்துக்கணும். அந்த டேட்டுக்கு பிஃபோர் 1 வீக் வந்து நீங்க ட்ரேட் பண்ணணும். அப்படி ட்ரேட் பண்ணீங்க தான் உங்க ட்ரேட் வில் சக்சஸ். நீங்க அந்த ரிசல்ட் அன்னைக்கு போய் வந்தீங்கன்னா நீங்க அந்த வாலடைல வந்து நீங்க போடுற இதெல்லாமே இதாகும், வந்து உங்களுக்கு ஹிட் ஆகும், ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும். அது மாதிரி டேட் எடுக்கக்கூடாது என்னைக்குமே. இப்போ வந்து இன்கேஸ் வந்து இந்த பிரைஸ் இந்த ஸ்டாக் வந்து கீழே போகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து கீழே போக போகுது, இது வந்து ஏதோ ஒரு பேட் நியூஸ் வரப்போகுது அப்படின்னாலே இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைஸை மேலே கொண்டு போவாங்க. புரியுதுங்களா? ஒன்ஸ் வந்து அந்த ரிசல்ட் அந்த நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கீழே கொண்டு வந்துருவாங்க. இங்கிருந்து லைக் திருப்பி வந்துடும், இது கீழே கொண்டு வருவாங்க. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாரும் பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நீங்க வந்து அவங்க செல் சைடு கொண்டு போவாங்க. ஏன்னா நீங்க வாங்குறது 100 ஸ்டாக் தான் சார். தே ஆர் ஹோல்டிங் இந்த விஃப்ஐஐ டிஐ எல்லாம் தே ஆர் ஹோல்டிங் இந்த க்ரோர்ஸ்ல ஸ்டாக் வச்சிருக்கிறவன். அப்போ வந்து அவங்க விற்கணும்னா அவங்களுக்கு ஸ்பில் ஓவர் ஆயிடும். இப்போ வந்து நான் ஒரு 1 lakh ஷேர் வந்து நான் விற்கணும், அதாவது 1 கோடி ஷேர் விற்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க பையரே அதை வாங்குறவனே கம்மியா இருந்தானே நீங்க எப்படி விற்பீங்க? உங்களுக்கு ஸ்பில் ஓவர் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ தே வில் இன்வெஸ்ட் அடிஷ்னலி, they will insert extra fund and make the stock move above. That time they will sold everything, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி வித்துருவாங்க. So that is, say there is one market maker sitting there one place, they are regulating everything. Okay sir, thank you sir. நீங்க நானும் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. அது somebody is sitting there, மார்க்கெட் மேக்கர்னே நாங்க சொல்லுவோம். அவங்க என்ன மென்டாலிட்டியில நீங்க அவங்க மென்டாலிட்டியில ட்ரேட் பண்ணாதான் ஒரு ட்ரேட் வில் சக்சஸ். Okay sir. Okay. Sir, shall we wind up, sir? Yeah, Tomorrow yes. Sunidhi? Yes, ma'am. Yeah. Good evening, everyone. Today, we were introduced to how technical analysis is performed using candlestick charts, and Sir provided us with a clear idea of what is candlestick, how it is formed, and what are the different patterns related to candlestick chart. So today, thank you so much, sir, for making the session so interesting with your lots of wonderful examples and real-time conditions. Thank you so much, sir. And I would like to thank all the participants for making